இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ்கிரிப்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா discriminating unions. ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப் நெட்வொர்க் லோடிங் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி டைப் வந்து லோடிங். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டைப் நெட்வொர்க் failed state state property type failed code property type number. Next one more type network success state state property type success. Next response object title property type string. Next duration property type number. Next summary property type string. Next type network state யூனியன் டைப் வந்து கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட் வந்து நெட்வொர்க் சக்ஸஸ் ஸ்டேட் ஆர் நெட்வொர்க் ஃபெயில்டு ஸ்டேட் ஆர் நெட்வொர்க் லோடிங் ஸ்டேட். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் லாகர் பேராமீட்டரில் ஸ்டேட் பேராமீட்டர் டைப் வந்து நெட்வொர்க் ஸ்டேட் ரிட்டர்ன் டைப் ஸ்ட்ரிங். இப்போ என்னோட ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பேராமீட்டர் ஸ்டேட் டாட் கோட் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் அக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எரர் வந்து வரும். ப்ராப்பர்ட்டி கோட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆன் டைப் நெட்வொர்க் ஸ்டேட். ஸோ கோட் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எங்கே இருக்குன்னா நெட்வொர்க் ஃபைல் ஸ்டேட் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து சுவிட்சில் கொடுக்குறேன். சுவிட்ச் இப்போ ஸ்டேட் பேராமீட்டர் டாட் ஸ்டேட் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டேட் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 டைப்லேயுமே இருக்குது. ஸோ கேஸ் ஸ்டேட் வந்து லோடிங்காக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் டவுன்லோடிங். நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஃபெயில்டாக இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் எரர் ஃபெயில்டு. ஸோ ஃபெயில்டாக இருந்துச்சுன்னா கோட் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ $, ஸ்டேட் பேராமீட்டர் டாட் கோட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ எரர் 404 there was a problem with the network. Okay, next case success இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் downloaded $state. ஸோ சக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்டில் டைட்டில் டியூரேஷன் சம்மரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நல்லா அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டேட்
dot response dot title. Next $sign state parameter dot response dot summary. Okay, next வந்து console dot log of logger method object state failed ன்னு கொடுக்குறேன். next code 404. ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன். no errors. ஸோ ரிட்டன் வந்து ஒரு string. ஸோ கன்சோலில் error 404 there was a problem with the network. next console.logல logger object state வந்து suppose loadingனா downloading என்ற string வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும்.